Indonesia is today one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. Extremely rapid urbanization is one of the major reasons, with often poorly controlled consequences. By 2019, already more than half of Indonesians live in cities. Over the next 20 years, the rural exodus and population growth will contribute to an increase in the urban population by nearly 25%. Between now and 2030, 45% of additional housing will have to be built to meet this demand. Les familles indonésiennes, dans un contexte de croissance démographique, cherchent à se loger et il n'y a pas d'offre dans les centres-villes. Donc pour répondre à la demande, les développeurs privés créent une offre en périphérie et créent des real estate pour répondre à cette offre de la classe moyenne en plein développement. Urban sprawl extends the daily distances traveled by the inhabitants and encourages the use of individual motorized transport, which leads to more traffic congestion, a deterioration of the air quality, and an increase in greenhouse gas emissions. Faced with those challenges, the Green Cities program was launched by the Indonesian Ministry of Public Works and Social Housing in 2011. A cooperation agreement on sustainable urban development with the French Ministry for the Ecological and Solidarity Transition allows Cipta and ademe to undertake various initiatives for the city of tomorrow. Cipta Karya memang sudah melaksanakan kerjasama dengan ademe. Pekerjaan ini sebenarnya sangat relevan ya. L'ADEME en France a pour mission la mise en œuvre de ces politiques publiques en matière de développement durable et de changement climatique, en développant des outils, en développant des méthodologies, et c'est ce savoir-faire que nous essayons d'adapter au contexte indonésien avec Cipta Karya, qui est notre partenaire privilégié sur ces questions d'urbanisme durable. The Eco-District Framework, the building thermal regulations and the environmental approach to urban planning have, among others, helped to set up projects in Indonesia. Among these initiatives, the Rethink the City for a Low-Carbon Future competition, held in April 2018, aimed to propose sustainable solutions for urban renewal, in particular by verticalizing the city in order to slow down urban sprawl and reduce trip distances. The competition brought together more than 60 French and Indonesian urban planners and architects. This international expertise was focused on two representative districts of the country, the more urban one of Pakuncen in the city of Yogyakarta and the more rural district of Sruni in Wonosobo. The teams worked on a dozen urban renewal projects in close collaboration with the inhabitants in order to invent new urban and architectural forms. The results of the competition are very promising, offering with equal density new urban forms with 2- or 3-floor dwellings, preserving social interactions and setting aside up to 60% of land for an improved quality of life in the city centre. Rural area itu bisa diartikan dengan nilai gotong royong. Ini membuat nilai tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar harus menjadi pertimbangkan untuk mendesain atau mengkondisikan bangunan vertikal tersebut. These pilot projects will serve as a model to be applied elsewhere in the country. In synergy with the Kotaku program, they will enable the first demonstrations of new urban renewal and sustainable architecture projects in Indonesia. Ya baik, jadi program Kotaku adalah suatu program dalam penanganan permukiman kumuh. Dia bisa berupa peningkatan kualitas maupun juga bisa berupa pencegahan. Kontes urban design memberi masukan konsep-konsep arsitektur bagi penataan kawasan pemukiman di Kampung Sruni. Ini akan menjadi dasar bagi implementasi kita selanjutnya. La France a un rôle à jouer auprès de l'Indonésie pour l'accompagner dans ce mouvement que l'Indonésie a elle-même initié lors de la COP 21 en prenant des engagements extrêmement forts
d'une réduction de l'ordre de 23% des émissions de gaz à effet de serre. Un événement de ce type entre Français et Indonésiens permettra aujourd'hui de trouver des idées et demain de mettre en œuvre des solutions. Ce concours a permis de montrer qu'on pouvait urbaniser autrement en Indonésie et durablement, tout en respectant et en valorisant le modèle social indonésien. Kayaknya antusias dan ambisius, warga sangat senang, sangat mendukung ya. Kepengennya segera terrealisasi gitu.